Good morning. I'm Dr. Anita from Food Science and Nutrition Department, and today I'll be exposing you to the dietary behavior and obesity. I think from the previous classes, you have been listening to the importance of food, why it is important, and how to go about with the food choice, and then what are the functions of food, why it is very interesting to know about the foods and its behavior, what are the impacts of the food, and how to go about with the choice of food, and the habits that has been cultivated, when it has been cultivated, and what are the factors that may influence the cultivation of this food habits. ಸೊ ಆಹಾರವನ್ನ ಸೇವಿಸ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಹಾರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಆಹಾರ ಏನ್ ನಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಹಾರ ಅಥವಾ ಫುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಆಹಾರವನ್ನ ಸೇವಿಸ್ತಿದೀವಿ, ಅದರ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಗಳೇನು ಅದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗೇನೆ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಕಲ್ಚರ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಆಹಾರ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಆಹಾರವನ್ನ ಸೇವಿಸ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಅದು ಯಾವ್ದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸು ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ದಟ್ ಮೇ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ದ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫುಡ್ ಆರ್ ದಿ ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಲೈಕ್ ಮೇ ಬಿ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ದೇರ್, ಅಥವಾ ಕಲ್ಚರು, ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು, ಬಿಲೀವ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ ಆಹಾರದ ಮೇಲೆ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಿಹಿ ಘಟನೆ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಕಹಿ ಘಟನೆ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಹಾರದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವ, ಆರ್ ವಿ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ದೋಸ್ ಫುಡ್ಸ್, ವಿ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು, ಅಥವಾ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಸಮ್ ಅಲರ್ಜಿ ಟು ಸರ್ಟನ್ ಫುಡ್ಸ್ ಇರಬಹುದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗ ಹಲವಾರು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲೇನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ದಿ ಫುಡ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಟು ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಎ ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಗುಡ್ ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಡ್ ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಿದೆಯೋ, ಈ ಅಂಶಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಸೇವನೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಾಣಬಹುದು, ಅಥವಾ ಆಹಾರವನ್ನ ನಾವು ತಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಚಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೇ ಬಿ ವೆರಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಬೈ ದೀಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಕೆಲವು ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನ ಹುಡುಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದಿಸ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್. ಸೊ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಏನು, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಲೈಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದಿ ಮೇ ಬಿ ಲೈಕ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಫುಡ್ ಇರಬಹುದು, ಎಷ್ಟೋ ಸರ್ತಿ ನಮಗೆ ಅದು ಸಿಗದೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಬೈ ದ ಮೀಡಿಯಾ ಅಥವಾ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರಬಹುದು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದೇ ವೇರ್ ಇಟ್ ಹಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಟ್ರಮೆಂಡಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಅಂಡ್ ಫುಡ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಎಷ್ಟೋ ಸರ್ತಿ ಐ ಗಿವ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಫುಡ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಮೇ ಬಿ ಟು ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 20 ವರ್ಷದಿಂದ 15 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಐ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ವಿಲೇಜ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್, ದಟ್ ಟು ಇನ್ ದ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರೋಳು ನಾನು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಚಿಕ್ಕವಳಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ತರಕಾರಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಇದ್ವು. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಫ್ಯೂ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ವರ್ ಗ್ರೋನ್ ಓವರ್ ದೇರ್, ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬ್ರಿಂಜಾಲ್ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಟೊಮ್ಯಾಟೋಸ್ ಇರಬಹುದು. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ವರ್ ದೇರ್, ಅಂಡ್ ದೇ ಪೀಪಲ್
over there were were familiar with only those few vegetables which were maybe grown or available ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. They did not know about much about carrot ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಆಗ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ 2 meal ತರ ಇತ್ತು, ಡಯಟ್ರಿ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ದೇ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ದ ಲಂಚ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫಾರ್ ದ ಲಂಚ್. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಸಂಜೆ ಅವರು ವರ್ಕ್ ಇಂದ ಬಂದಾಗ, ಅಂದ್ರೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂದ ಬಂದಾಗ, ಗದ್ದೆಯಿಂದ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ 2 meal ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, like we had other things like maybe if you just take the example of the introduction of ಇದಿರ್ಬೋದು, ಏನೋ ನೂಡಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ whenever they go for ಅಂದ್ರೆ 15 ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಸಂತೆ ಅಂತ ಸಿಟಿ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಮೇ ಬಿ 15 to 20 kilometers ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ they used to spend money for food purchase. And of course it was like more for masala dosa, which is very famous, that which once in a way it was delicacy for them. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಅಥವಾ ಫುಡ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಇರ್ತಿತ್ತು. So, but now if I just see to that, there is a tremendous change in their food habit and food choice anta helbodu. Ekandre every house, if you just go there, their list, ಅವರು ಲಿಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಮೊದಲನೇ ಆದ್ಯತೆ ನೂಡಲ್ಸ್ಗಿತ್ತು. So the first thing that will be there in the food list is purchase list is noodles, which was not there at all. ಅವ್ರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲಾನು ಒಂದು ಬನ್ನು ಅಥವಾ ಇದು ಎಂತದು ಕಾಫಿ ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಇರುತ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಬನ್ನು ಅಥವಾ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಫಿ ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. Then they used to have mid morning ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು around 11 they used to have whatever the lunch, food was prepared in the for the breakfast. That was it was not the breakfast, as I said, ಮುದ್ದೆ ಮತ್ತೆ ಅನ್ನ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರ್ತಿತ್ತು ಅವರಿಗೆ. ಸೊ ಈಗ they have got breakfast, they have got lunch, they have got tea time snacks, as well as the dinner also. And apart from that, their food choice has been widened up. Probably it can be the modernization, or it can be the industrialization, or it can be coming to the city and spending some more time maybe in the city area or the urban area ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕಾಲ ಕಳೀತು ಇರುವಂತದ್ದು ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಕೆಲವು ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ನಾವು we have seen the changes in their food choice. ಸೊ ಫುಡ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ದ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ, ಇಫ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಇನ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ದಿ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ of the food or the advertisement that is there, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ದಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ದಿ ಫುಡ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಚೇಂಜಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ದಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ನನ್ನ ನೀಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಕೂಡ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ನಾವು ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾ ಅವರು ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಹೇಳ್ದೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾಗೆ ಅರ್ಬನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಇರಬಹುದು. ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆದರೆ ಅರ್ಬನ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಮೇಲ್ ಹೋಗಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೆಸ್ಟರ್ನೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ವೆಸ್ಟರ್ನೈಸೇಷನ್ ಎಂದರೇನು, ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಪಿಜ್ಜಾ, noodles which was there. Now we have got pizza, burgers and other things have been have been included in our food choice and food habit ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ what we call it as some of the junk
foods are there, like it can be many types of confectionaries or whatever it is. And then apart from that, even influence by the availability, easily available foods ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರೆಡಿ ಟು ಈಟ್ ಫುಡ್ಸ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ರೆಡಿ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫುಡ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, ಇಂತಹ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಫುಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಆರ್ ಪಿಕಿಂಗ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಸ್ ಅವರ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫುಡ್ ಚಾಯ್ಸ್, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಹಸ್ ಬಿಕಮ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಸಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಅಸ್ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್, ವಿ ಪ್ರಿಪೇರ್, ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಮೀನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟೈಮ್, ನಾವು ಅದನ್ನ we have got to think about the time limit, what we have got for preparation and other things. And so we go for ready to eat foods, or ready to prepare at a short period ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಫುಡ್ ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ದೇರ್. ಅಂಡ್ ವಿ ಹವ್ ಗಾಟ್ ಮೆನಿ ಮಾಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಮಾಲ್ ಕಲ್ಚರ್ ಬಂತು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ದಿ ಶಾಪ್ಸ್ ವಿಚ್ ವರ್ ದೇರ್. ಸೊ ಮಾಲ್ ಕಲ್ಚರ್ ಬಂತು. ಸೊ ಮಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಅವೈಲಬಲ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ those things that is influencing. And apart from that, ಮೊದಲೆಲ್ಲ it was restricted, only seasonal foods ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಸೀಸನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫುಡ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಮೇ ಬಿ ಲೈಕ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದಟ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ seasons itself. But now we see that all the fruits and vegetables or whatever it is available throughout the year. That is also one plus point which has made us to have the food almost throughout the year. So food choice again has been changing that. So these kind of things have made an important impact, vital impact on the food choice also. And now, of course, if I just talk about COVID, since 2020, I think all of us have changed our dietary pattern, or we have changed our food choice also. So we were probably somewhere we were neglecting our traditional foods, like it may be the spices or it may be the herbs which are there, which have got more of health benefits in them. So those things have now again emerged, and they have become ವೆರಿ ಎನ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಲೈಕ್ ಕಷಾಯ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರಹದ ಕಷಾಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿತಿದೀವಿ. ತುಳಸಿ ಕಷಾಯ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಪೈಸಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಕಷಾಯ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ವಿ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಇಮ್ಯೂನ್ ಬೂಸ್ಟಿಂಗ್ ಫುಡ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚೇಂಜಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ, we have changed our food choice and food habits also. So that means to say, on the whole, we can say that the food, which is very important and integral part of a human being, is providing all the necessary requirements for to keep up oneself in a healthy condition, or to say that I am happy, I'm healthy, and my I'm prepared for any things anta andre normal activities anta helbeku anta ಹೇಳಿದ್ರೆ, we have this food. And this food anta ಹೇಳಿದಾಗ, we cannot just grab everything that is available. We have to think about the choice that is there, and the likings that is there, and then maybe allergic conditions, dislikes that is there. All those things is considered, and the beliefs and the cultures has been also followed by us. And of course, the situation also keeps changing the food choice and food habits. So environmental factor is also very important, along with the psychological or physiological requirement also. So we have studied all those things in your previous classes about under food psychology. Now in this episode, I'm going to give you some information about the dietary behavior, and we'll talk about the dieting and then obesity, etc. Now, as I said, dietary behavior, if you just take, is a major determinant, because whatever the food choice and food habit that we cultivate will tell us what we are. That means to say, there is a saying that what you eat is what you focus, that is, your health status will be. So dietary behavior is a major determinant, and it helps in creating a healthy status of an individual. That is, health and well-being depends upon the type or the way in which the food is being consumed, or the type of food that you consume also.
So it is an overall umbrella terms that refers to the food choice, or maybe the eating behavior or the dietary intake, and of course it is ultimately the nutrient intake. Now, as I said, this eating behavior encompasses various processes and associated maybe with, as I started with, food choice of an individual, which may be influenced by many factors. So I said personal choice is there anta ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ. I like this, I like that anta. Many a times you might have seen in the family also. ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗಿಷ್ಟ ಇವ್ರಿಗಿಷ್ಟ ಅನ್ನೋದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಅಮ್ಮ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಂತದ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋರು ಇರ್ತಾರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಸೊ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನಲ್ಲಿ, ಸೊ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಫುಡ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಆಹಾರವನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಫುಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ವೆರೈಟಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ದಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್, ಕಲ್ಚರಲ್, ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಅಂಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಸೇ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಬೋತ್ ಟು ದಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಬಾಡಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್, ಅಂಡ್ ದಿ psychological process which has got an impact, or which will influence the eating behavior of a individual. So psychological factor and the physiological factor anta ಹೇಳಿದಾಗ, that is very important to understand what is the physiological requirement ಅನ್ನೋದು. So physiological requirement ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, we just talk about many aspects here. So many aspects ಅಂದ್ರೇನು, what is the requirement for an infant, what is the requirement for a growing children or adolescent, ಅಥವಾ maybe pregnant and lactating mother ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ maybe an adult and elderly person. That is very important for us. So physiological, that is, we are considering the age here when we are choosing the food. That is what I said when I said about, spoke about the family. I have to think about who are present in my family, whether it is just the adults, or whether there is a heterogeneous group where the children as well as elderly people are there or not anta. ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಅಥವಾ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಆಹಾರವನ್ನ ನಾನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಸ್ ಅ ಮೀಲ್ ಮೇಕರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಫಿಸಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ, ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗು ತಗೊಂಡಾಗ, ಮೇ ಬಿ ಯು ನೋ ದಟ್ ಅಪ್ ಟು 6 months ಮಗುವಿಗೆ ತಾಯಿಯ ಹಾಲಿನ ಮುಖಾಂತರನೇ ಪೋಷಣೆ ದೊರಕ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯು ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್, ಬಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮದರ್ ಹೂ ಇಸ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್. So because the food that has been provided by the mother is the milk, and milk should be very efficient, sufficient in nutrients. So nutrients, ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳು ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ, ತಾಯಿಯ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, we have to provide her with nutritious food. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬಾಣಂತಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಹಾರವನ್ನ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. So for the preparation of or maybe manufacture ಅಂತ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. So manufacture of milk in the body of any mammal is very expensive. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ in terms of nutrients. That is why more of nutrients, ಅಂದ್ರೆ more of the nutritious food should be included in our diet. So ಅವರ ಒಂದು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ತಂದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಆಹಾರವನ್ನ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿನ ಒಂದು ಹಂತ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಗರ್ಭಿಣಿ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ತನ್ನ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗು ಜನನವಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಫೀಟಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಆಗುವಂತ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನಿದೆ, ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ 2 cells ಕಂಬೈನ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್. ಈ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಜೀವಕೋಶ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡಬಲ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ ಟು ಮಲ್ಟಿ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್, ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಆಕಾರ ಬಂದು ಅದರ ಅಂಗಾಂಗಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ
ತಾಯಿಯ ಭ್ರೂಣದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಸೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಹರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇನ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ದ ಫೀಟಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಮಗುವಿನ ಭ್ರೂಣದಲ್ಲಿ, ತಾಯಿಯ ಭ್ರೂಣದಲ್ಲಿ ಮಗು ಜನನವಾಗಿದೆ, ಮಗು ಜನನ ಆಗಿ ಅದು ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ, ಅದರ ಅಂಗಾಂಗಗಳ ರಚನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ತಾಯಿಯ ತನ್ನ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಅವಳ ಅಗತ್ಯತೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಆ ಮಗುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೇನಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೇನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ. ಸೊ ದೇಹದ ರಚನೆ ಇರ್ಬೋದು, ರಚನೆ ಅಂದಾಗ ಯೂಟ್ರಸ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬಹುದು, ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ದಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಆಮ್ನಿಯೋಟಿಕ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದಿರಬಹುದು, ಅಂಬಲಿಕಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಫಿಸಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ಆ ಎಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಆಹಾರ ಪೋಷಣೆಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ nourishing food for the pregnant women. So that is why we say, usually we might have heard about it in the family. Now you are not just single person, you are two persons, that is you have someone within your body, so you have to think about her, that life also ಅಂತ ಕೆಲವು ಸತಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನೀನು ಒಂಟಿ ಅಲ್ಲ, ನೀನ್ ಈಗ ಹುಟ್ಟೋ ಮಗುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ನಿನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿತಿರುವ ಮಗುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈಟ್ ಮೋರ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಕರು ಅಂದ್ರೆ ಅಜ್ಜಿ ಇದಿರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ನ, ಅಥವಾ ಎಲ್ಡರ್ಲಿ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಡ್ವೈಸಿಂಗ್ ಅಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಸೇ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೋಷಣೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ, ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳುಳ್ಳಂತ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ. ಯೋರ್ ಫುಡ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ pregnancy and of course during the lactation also. So you understood why it is required, what are the changes that may be taken. It may not be the routine what you are consuming, there are some alterations that has to be done. ಸೊ ಫುಡ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆನ್ ದ ಇನ್ಫೆಂಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದಿ ನಾರ್ಮಲ್, ದಟ್ ಇಸ್ 1 ವರ್ಷ ಆದ ನಂತರ ಆ ಮಗುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. 6 ತಿಂಗಳ ನಂತರನೇ, ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ 6 ತಿಂಗಳ ನಂತರನೇ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ವೀನಿಂಗ್ ಫುಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ನೋ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಸಪ್ಲೈಡ್ ಥ್ರೂ ದ ಮದರ್ಸ್ ಮಿಲ್ಕ್. ಸೊ ಎಷ್ಟೋ ಪೋಷಣೆ ಅಥವಾ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳು ತಾಯಿಯ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ದೊರಕದೇ ಇರುವಂತ ಸಂದರ್ಭ ಇರುತ್ತೆ 6 ತಿಂಗಳ ನಂತರ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತಾಯಿಯ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತ ಕೆಲವು ಪೋಷಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ತಾನು ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಶೇಖರಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪೋಷಣೆ ಅಥವಾ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಈ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ. ತದನಂತರ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫುಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫುಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ವೀನಿಂಗ್ ಫುಡ್. ರಾಗಿ ಸರಿ ಅಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದಟ್, isn't it? So it is very common food that we usually provide. So ಈ ಒಂದು ವೀನಿಂಗ್ ಫುಡ್ ನ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹಂತವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಫಾರ್ 1 month we start with weaning food like with ragi or some cereals, then we start only cereals, then we add to that some vegetables, or maybe we include even the nuts and that is dry fruits, or maybe by once there is a eruption of teeth, hallu ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಫುಡ್ ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಸೆಮಿ ಸಾಲಿಡ್ ಫುಡ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ದೆನ್ ಮೇ ಬಿ ಬೈ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ 9th month, if you are non-vegetarian, we start giving the white part of the egg also. So we have we start adding things, and then finally ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, by the end of the first year of its life, it will have come to the family diet itself. It will not be spicy or whatever it is. Definitely it will be a bland diet for the child, or and it will be like all the vegetables, fruits that is being used in the family will be slightly will be introduced to the infants or to the toddler. That means to say that is for to attain the growth and development, complete maturation ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಇನ್ನು 3 ವರ್ಷದ ತನಕನೂ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಪೋಷಣೆ. ಸೊ ಅಂಡ್ ಯು ನೋ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಫಸ್ಟ್ 3 years of its life, ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ದ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಟೂ ಫಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟಿನ ಪೋಷಣೆಯನ್ನ ನಾವು ಅದನ್ನ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ.
ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಿ nutrients or nourishing you give to the child, it will always reflect on its later on life also, that you have to always remember. So if there is much requirement, so whatever, and then ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, apart from that, we have got the secondary sexual organs that has been seen in the adolescent period. So may right from the birth to the adolescent teenage complete ಆಗೋ ತನಕ growing period ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Growth and development will be there up to 3 to 5 years. Then again it will start in the teenage, wherein growth and development, that is secondary sexual organ development, will be there. So ಈ ಎರಡು ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಕೆಲವು ಅಂಗಾಂಗಗಳ ವಿಕಸತೆ ಇರಬಹುದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ. ಸೊ ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಗೈನ್ ಫುಡ್ ಶುಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ to have a normal healthy changes that has been required. So for that you require the food. So totally by the end of the 3rd year or the 4th year of the child's life, slightly the child becomes familiar with the family diet and it starts cultivating its own habit. ಸೊ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯ ಫುಡ್ ಮತ್ತೆ ಏನೇನ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಏನೇನ್ ತರ್ತಾರೆ, ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಡಿಶಸ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಒಂದು 5 ರಿಂದ 6 ವರ್ಷದ ತನಕ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ and then it starts demanding. So once it goes to the school age group, the child will be influenced by the external environment, like especially the friends and the peer group ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನ ನೋಡಿದಾಗ ಅವ್ರು ಏನೋ ತಂದ್ರು ಅಂದಾಗ, ದೆನ್ the child's choice will be towards that attraction which is there, or maybe the media which is playing an important role. So ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆ ಫುಡ್ ನ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ಆಟ ಸಾಮಾನು ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂತಹ ಒಂದು ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಗೋಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಫುಡ್ ಆಲ್ಸೋ, ಅಂಡ್ ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಫುಡ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಫುಡ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ is an extra benefit that the child gets. So naturally it will be attracted by those things also. So media plays an important role, and the colorful things that are there, adu kuda ಒಂದು ರೀತಿಯಾದ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುವಂತದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. So that means to say, slowly the food choice is being influenced externally by either the media or maybe the peer group ಅಥವಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತದ್ದಿರಬಹುದು. ನಂತರದ ಒಂದು ಅಡಲ್ಟ್ಹುಡ್ ಬಂದಾಗ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ಗ್ರೋತ್ ಆರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಟ್ ಯು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ ದ ವೇರ್ ಅಂಡ್ ಟೇರ್ ಆಫ್ ದ ಟಿಶ್ಯೂಸ್, ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ದೈಹಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದೇಹದ ಒಳಗೆ ಆಗ್ತಿರುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೀನ್ ಕಲ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಬಟ್ there may be necessary for some changes. Maybe, for example, if the person or individual is not keeping well, maybe there is an onset of diabetes in an early stage, or maybe hypertension, or maybe some other conditions, health issues are there. So ಅಂತಹದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನಾವು ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ತರಬೇಕಾಗಬಹುದು ನಾವು ಒಂದು ಅಡಲ್ಟ್ಹುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಲೇಟ್ ಅಡಲ್ಟ್ಹುಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಮೇ ಬಿ after 40s it may be required. So ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, our food choice may differ. So again a new habit will be done. ಸೊ ಆ ನ್ಯೂ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ನ ನಾವು ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾನರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಇವನ್ ದಿ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎಲ್ಡರ್ಲಿ ಪರ್ಸನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ವಯಸ್ಸಾದವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆಹಾರ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ರೀಸನ್ಸ್ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಫುಡ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಮೇ ಬಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅವರ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ರಿಟೈರ್ ಆಗಿರತ್ತೆ, ರಿಟೈರ್ ಆದಾಗ ಅವರು ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗುವಂತದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ರೀತಿಯ ಫಿಸಿಕಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಏನಿತ್ತೋ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವರ ಫುಡ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದಿ ಫಿಸಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ದಿ ಎಲ್ಡರ್ಲಿ ಪರ್ಸನ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ.
So naturally their requirement also slightly tapers down or it comes down. ಸೊ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೂತ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಲ್ಲು ಉದುರುವಂತದ್ದಿರಬಹುದು. ದೇ ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಸ್ ದೇರ್ ಟೂತ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಚೀವಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದೇ ವಾಂಟ್ ವೆರಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಫುಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಡೈಜೆಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಒಂದು ಕಾರಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಮೇ ಬಿ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲಿ ದೇ ಆರ್ ಡಿಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ they will not be in the social society too many times because of various reasons like walking problem or should depend upon others. So naturally there is cut down in their food or food choice. And then apart from that sometimes when they are not able to walk on themselves, they have to depend upon others. And what they do is they don't go consume more of fluids like water or ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ತಗೊಳ್ಳೋಂಥದ್ನ. ಸೊ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಯಾರನ್ನೋ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ನಾನು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ ಆಗಂತದ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅಥವಾ ಇನ್ನ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಒಂದು ವಯಸ್ಸಾದವರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಮೂಳೆ ವೀಕ್ ಆಗುವಂತದ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅಥವಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನೋ ಅಥವಾ ಗಂಡನನ್ನೋ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ದೇ ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಸ್ಪೌಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಕಾರಣ ಆಗಿರ್ಬಹುದು. ಅಥವಾ ಮೇ ಬಿ ದೇರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಾವು since his contribution towards the economic contribution towards the family is reduced because he gets only his pension. So naturally the other person may take over his place. ಅದು ಒಂದು ರೀತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆದಾಗ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲಿ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಆಹಾರದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಆಹಾರದ ಚಾಯ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಫುಡ್ ಚಾಯ್ಸ್, ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಫರ್ ಇನ್ ದಿ ಎಲ್ಡರ್ಲಿ ಪರ್ಸನ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ವಾಟ್ ಟು ಬಿ ಗಿವನ್, ಹೌ ಟು ಬಿ ಗಿವನ್, ವೆದರ್ ಟು ಗಿವ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಫುಡ್ ಆರ್ ದಿ ಹಾರ್ಡ್ ಫುಡ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್. Will be having an impact on their food choice, and food habits also changes. So avaga food dietary behavior kuda change agutte. I don't want to eat that one ಅನ್ನೋದು ಬರುವಂತದ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ನಾವು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಫಿಸಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪರ್ಸನಲ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಮೇ ಬಿ ಐ ಪ್ರಿಫರ್ ಸಮ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಫುಡ್. ಮೇ ಬಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಐ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫುಡ್ ಅಂತಾನೋ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಟೇಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಐ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಫುಡ್ ಅಂತಾನೋ, ಅಥವಾ ಮೇ ಬಿ ದ ಸ್ಮೆಲ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಫ್ಲೇವರ್ ಇರಬಹುದು. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಚಾಯ್ಸ್. ಮೈ ಚಾಯ್ಸ್ need not be the same for the others also. I may like something which is very what to say, ತುಂಬಾ ಹುಳಿ ಆಗಿರುವಂತದ್ದನ್ನ ನಾನು ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕೆಲವರು ಅದನ್ನ ಹುಳಿನ ಇಷ್ಟಪಡದೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಇರ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿಯಾದ ಪರ್ಸನಲ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ವಿಚ್ ವಿ ಸಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಸೆನ್ಸರಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪರ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಫ್ಲೇವರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ವಾಸನೆ ಇರಬಹುದು, ಟೇಸ್ಟ್ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್, ಅದು ಮುಟ್ಟಾಗ ಸಾಫ್ಟ್ ಇರಬೇಕು, ಹಾರ್ಡ್ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ, ಸಿ ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ನಾವು ಏನೇ ಒಂದು ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವೆನ್ ವಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿ ಶುಡ್ ನೋ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂತ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂಡ್ ಐ ಪ್ರಿಫರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ಮೈ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಂತಾನೋ, ಅಥವಾ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಗ್ರೇಡೆಡ್ ಇಫ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಅಂತಾನೋ, ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ಅದರ ಆಹಾರ ನಾವು ಏನೇ ಸೇವಿಸಿದ್ರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. So education is important towards, or the knowledge towards food is also very important, so that it will make us more strong and determine what we have to select ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಫುಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಥವಾ ವರ್ಕ್ ಶೆಡ್ಯೂಲು ಮತ್ತೆ ಟೈಮು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ವಿ ಸಿ
in the morning, especially in the morning, when we just go, ನಾವು ಒಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಅಥವಾ ಮೈಸೂರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ನಾವು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಸಿ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಜನರು ಎಷ್ಟು ಬ್ಯುಸಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೇ ಗೆಟ್ ಅಪ್ ಅರ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಟ್ರೈನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ 5 ಗಂಟೆಗೋ 6 ಗಂಟೆಗೋ ಟ್ರೈನ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಕ್ ಆಗದೆ ಇರೋಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ. whatever they might have prepared, they'll just pack it and on the way they go. And they, I mean, when they are traveling, ಒಂದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅವರು ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆ ತರದನ್ನ ನಾವು when they are traveling itself they will be consuming. ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ವರ್ಕ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೂ ಮತ್ತೆ ಈ ಟೈಮ್ ಫುಡ್ ನಾವು ಆಹಾರ ಸೇವನೆಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಕಾಲ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಈ ವರ್ಕ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ not by the any other people. I cannot say yes, I can just suggest you eat before 8:30 in the morning, have breakfast between 7:30 to 8:30. It is good for your health. Then dinner before 8:30 you have to complete. Before you go to sleep at least 2 hours ಮುಂಚೆ ನೀವು ಊಟ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಬಂದಾಗ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ರೀಸನ್ಸ್, ವರ್ಕ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಥವಾ ಟೈಮ್ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್, ವೆನ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಫುಡ್, ವೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫುಡ್, ಯಾವಾಗ ನೀವು ಆಹಾರವನ್ನ ಸೇವಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಪರ್ಸನಲ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಅನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಆರ್ ಅನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ನೋ that will determine the food choice or the eating behavior. It is a core belief that we have got, a knowledge about food, nutrition, then knowledge about the preparation. How do you prepare it? How do you retain the nutrients? How can you make it best? Annodna bala important agutte. Adana cognitive factor anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. Many a times we have seen in the children, it depends upon the mother's skill to make the child eat. How she prepares it is very important factor. ಏನಪ್ಪ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮೆನಿ ಎ ಟೈಮ್ಸ್ ಐ ಸಜೆಸ್ಟ್ people like when they complain that the child will not have that doesn't like the vegetables or fruits is not consumed properly by them. So all these things is the normal complaints that has been there in every household, because the children they don't want food antalla, they don't want to spend food time in eating only, because now they will start exploring, they will go to the external environment. So ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಟೈಮ್ ನ ಅವರು ಅವರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಮತ್ತೆ ಗೇಮ್ಸು ಅಥವಾ ಆಟಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಟೈಮ್ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನ ವಾಪಸ್ ತಂದಿರೋ ಅಂತದ್ದು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಅಮ್ಮ ಬೈತಾಳೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ದಾರಿಲಿ ಬರ್ತಾ ಅದನ್ನ ಚೆಲ್ಲಿರೋದು ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ಸೊ ಹೇಗಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಊಟ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇನ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಮೋರ್ ನರಿಶಿಂಗ್, ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಲ್ ದ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್. ಮೇ ಬಿ ಐ ಸೆಡ್ ನೌ ಯು ನೋ ಪಿಜ್ಜಾ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಳಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಇರುವಂತದ್ದು. So with the chapati itself we have got the art. I mean many YouTubes are there, many channels are there wherein they create many new innovations in the food preparation also. ಸೊ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಚಾನೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಂಜನಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಆಹಾರವನ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಶೇಪ್ಸ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೈಜ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಚಪಾತಿನಲ್ಲೇನೆ ಪಾಲಕ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ ಕಲರ್ ಆಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೇಗಪ್ಪ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ತಾಯಿಗೆ ಬರೀ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ನಾನೇನು ಆಹಾರ ಸೇವಿಸ್ತೀನಿ ಅದು ಇಷ್ಟು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದೆ, ಈ ಒಂದು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಅಥವಾ ಪೋಷಣೆ ಈ ಆಹಾರದಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ನಾನು ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಕೊಡಬಹುದು, ಅವರಿಗೆ ಊಟದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಹಾರವನ್ನ
ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಸ್ಕಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಕಿಲ್ ಶಿ ಶುಡ್ ನೋ. ಸೊ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂಡ್ ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಫುಡ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಯ್ಯೋ ಹೋಗು ತಿಂದ್ರಾಯ್ತು, ಏನೋ ಒಂದು ತಿನ್ಬೇಕು, ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ದಟ್ should not be the attitude. Or maybe yes, I need some energy, so gulp something. ಅಯ್ಯೋ ಎಷ್ಟೋ ಸರ್ತಿ ವಿ ಸಿ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮುಂದೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರೋಂಥ ಜನರನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ, many a times these ITBT sector people, they'll be just holding a paper, some rolls or something like that, just they will be eating and they'll be continuously working also. So continuously working ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ because I mean here they need that, and it is their work schedule or work process itself. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ what you do is uh, you have to think about even the other things, like maybe the energy that has been required by them. ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಫುಡ್ ಅಥವಾ ಎನರ್ಜಿ ಗಿವಿಂಗ್ ಫುಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಸ್ ದೇರ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಿ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಫುಡ್, ದ ಲೈಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ವೈಲ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ the food in the family or planning a diet in the family. And if I eat that, what will happen ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ನಮ್ಗಿರ್ಬೇಕು. As a mother, as a meal maker also, I will be satisfied when I give a nourishing food to my child or to my family, because I know that I have given all the nourishment that is required, all the nutrients that is required for the age or whatever it is. So that has been there in the, I mean, whoever are there in the family. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಷಣೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ತೃಪ್ತಿ ನನಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ನೋ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಫ್ ಇಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸ್, ಇಫ್ ಐ ಗಿವ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರ್ಬೋದು. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ದಿ ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ನಾವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, like it is not just the belief that comes here or the culture that comes here. We have got to think about certain things also, like we have got the traditional dishes, we have got the local and available food ingredients, then meal pattern is there, how the people consume. As I said, ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ 2 ಸರ್ತಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಮತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಸರ್ತಿ, ಇದು ಒಂದು ಮೀಲ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು the other time, now we have got 3 meal pattern, or sometimes it can be 4 meal pattern also, or depending upon the condition, if the person is unhealthy, he may have to be fed in small quantity, and 6 meal pattern irbodu. So dinಕ್ಕೆ 6 ಸತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಇರ್ಬೋದು. So depending upon that, we have the meal pattern may change, but normally family meal pattern ಏನಾಗಿದೆ, it will be for 3 meal pattern, because most of us are working andaga it will be morning, lunch, breakfast, lunch and dinner itself. So sometimes we do include the tea time. If everyone are there, tea time will also be included, especially in the holidays we have this tea time also. So 4 meal pattern irbodu. So that is there. Or sometimes you have got younger children or older people in the family. Naturally we have got 5 meal pattern, because mid morning also we may have to give some snacks to the children, or some slight food to the children, or maybe to the elderly person also, maybe some vegetable salads or something should be fed to them. So it can be 5 meal pattern also. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಡಿಶಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್. ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಡಿಶಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಪಿಜ್ಜಾ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ರಿಚ್ ಇನ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂಡ್ carbohydrate, we can prefer rich foods like maybe if I just talk about the traditional dish, like very familiar is bisebele bath, which is composed of all the food groups, like we have got the cereals, then we have got the pulses, rice ide, ಮತ್ತೆ ಬೇಳೆ ಇದೆ, then ತರಕಾರಿಗಳಿದಾವೆ, then we have ghee, we add ghee to it, then fruits like tomato is been added to it. So the preparation way it has been prepared also is very traditionally prepared, and the spices are being used over there. So all these put together, it makes the food ವೆರಿ ನರಿಶಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲೇ ಬಹಳ ನರಿಶಿಂಗ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪೋಷಣೆಯಿಂದ ತುಂಬಿದಂತಹ ಆಹಾರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಡಿಶಸ್ ನ ಕೂಡ ನಾವು
ಗಮನಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ನಾವು ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅವೈಲಬಲ್, ಹೌ ದ ಫುಡ್ಸ್ ಆರ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಅಂತ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಥವಾ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಾ, ಆರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಟು ದ ಮಾಲ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ರಿಮೋಟ್ ಏರಿಯಾಸ್ ದೇ ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಮ್ ಟು ದ ಸಿಟಿ ಏರಿಯಾ ಮೇ ಬಿ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಫೇರ್, ಜಾತ್ರೆ ಅಥವಾ ಸಂತೆ ಇದ್ದ ದಿನ ಬರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ವೆದರ್ ಹೇಗಿದೆಯಪ್ಪ, ಟೈಮ್ ಇದೆಯಾ, ಆರ್ should I go for an advertisement, or the media that is playing a role? According to that, should I choose my food or what? Or should I choose my food according to the choice of each individuals and all the likes and dislikes, or maybe the that is behavior, or the food habits they've got? So these things depend when it comes to the family. But of course, when it is in the other conditions, like we have got to think about the colleges and schools, residential hostel ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಹೆಟಿರೋಜಿನಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಓನ್ಲಿ food availability, how it is available, whether it is the cost of the food will be taken into consideration. And of course ಕೆಲವು ಕಡೆ ಡಯಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ನ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಿಸ್ಟ್ ನ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ದೇ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದಿ ಡಯಟ್ ಆರ್ ದಿ ಮೆನು ಪ್ಲಾನ್ ಇಸ್ ಬಿನ್ planned by them, and they try to provide the food accordingly, according to the requirement of the children, what should be preferred ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So these are the few things that you have to consider under the environmental factors. Now, as I said, economic factor ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ it depends upon the cost of the food, how much is available, whether the product is available or not, whether it is it is affordable to you. That is also very important. So many a times we see, even though ನಾವು maybe ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ವೈಟಮಿನ್ ಎ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ವೈಟಮಿನ್ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So it should be included ಅಂದಾಗ we have got green, which is normal, but along with that we have got yellow and red also. So it is more costlier than the green variety. So can I afford to buy that yellow and red ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಬಹುದು. ಅಥವಾ we have got many things like we have got cabbage, which is purple cabbage ಕೂಡ ಇದೆ. Maybe bronchitis is there, just like our ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ ಇರೋ ರೀತಿಲೇ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಹಸಿರು ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂತದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ನಾನು ಅಫೋರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಟು ಮೈ ವೆಸಿನಿಟಿ, ನನ್ನ ಮನೆಯ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಅದು ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇದೆಯಾ, ಅಥವಾ ಶುಡ್ ಐ ಗೋ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ, ಕನ್ವೇಯನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ, ಇವೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ the articles like as I said, marketing idya, how well it has been going, advertisement ಏನಿದೆ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಏನ್ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ, ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಯಟರಿ behavior of an individual. Now, I just thought of giving you how it has been stimulated ಅಂದಾಗ, ಸೊ ಆಂಟಿಸಿಪೇಟೆಡ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್, ಸೊ ಅಥವಾ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫುಡ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೆಂಟ್ ಏನು, ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ದಿ ಸೆನ್ಸರಿ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಫ್ಲೇವರ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೈ ಇರ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೈ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಒದಗಿರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ, ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮೇ ಬಿ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರಬಹುದು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ವೆನ್ ಐ ಗೋ ಫಾರ್ ಅ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಇದು ಒಂದು ದೋಸೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಇಡ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಸರಿಗಿಲ್ದಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಸರಿಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಐ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಈಸ್ ಇಟ್ ಹೈಜೀನಿಕ್ ಅಥವಾ ಈಸ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ತರ ಇದೆ, ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋ
ಕುತ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆಯಾ, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಜನರು ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಹೈಜೀನು, ಸ್ಯಾನಿಟೇಷನ್ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಬರೀ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಬಹಳ ಫೇಮಸ್ ಹೋಟೆಲ್, ಆ ಒಂದು ಫುಡ್ ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ಅಥವಾ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಟೇಸ್ಟಿ, ದೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಟೇಸ್ಟಿ ಅಂತ ಅಂತಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಇನ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೈ ವಿಚ್ asks us to go to that place. If everything is fully satisfied, definitely we go to the particular place and we'll have that food. So that is there. So it can both the internal stimuli as well as external stimuli can be the ideal our imagination or our individual choice. It can be our individual choice also. Now, apart from that liking, then eating behavior, it can be the food choice and then selection, preference and the food intake. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಥವಾ ಡಯಟ್ರಿ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ನ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಡಯಟ್ರಿ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಥವಾ ಫುಡ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಲೈಕ್ ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್, ಓ ಆರ್ ಯು ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಆರ್ ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಅಂತ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ನಾನು ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನನ್ನ ಫುಡ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಏನು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೈ ಫುಡ್ ಚಾಯ್ಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೈ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೈ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾನು ಕೆಲವು ಆಹಾರವನ್ನ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಅಥವಾ ನನಗೆ ಅಲರ್ಜಿ, ನನಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅದು ನನಗೆ ಸಿಕ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಟ್ರೈ ಅ ನ್ಯೂ ಥಿಂಗ್, ಐ ಆಮ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ವಿತ್ ದ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಫುಡ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ವಿತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ನ ತಗೊಳ್ಳೋವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಆಹಾರವನ್ನ ಸೇವಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಈಟಿಂಗ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ನ ಅಥವಾ ಡಯಟ್ರಿ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಫುಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಯಟ್ರಿ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್, ಒಂದು ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಒಂದು ಐ ಜಸ್ಟ್ ಗಾಟ್ ದಿಸ್ and I thought since you are all students, I thought eating behavior or dietary behavior, how it is being utilized. So probably whatever I explained till now, it is a comprehensive, that is a summary of it. So let me start with the individual. So individual andaga na helde food preference anta helde through the sensory evaluation anta helde. So that means the taste, the smell, the texture, etc. anta helde. Then self-discipline. No, I don't want to go there to have the food. I will restrict to whatever it is very healthy. I don't want to eat that one. ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಾವು ದಾಯಿದೆ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇರ್ತೀವಲ್ಲ. ಸೊ ನನಗೆ ಅದು ಕಂಡ್ರೆ ಅದು ನನಗೆ ಅಲರ್ಜಿ ಅಥವಾ ನನಗೆ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಜೊತೆಗೆ ನನಗೆ ಅದು ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ, ಅಥವಾ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ದೆನ್ ನಾರ್ಮ್ಸ್ ಬಿಲೀವ್ಸ್ ನಾವ್ ಏನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವೋ, ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ನ ಲೈಕ್ ಬಿಲೀವ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಮೆನಿ ಅ ಟೈಮ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್. ಒಂದ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ಪಡೂಲ್ಕಾಯಿ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಕೆಲವು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ರಿಸಂಬಲ್ಸ್ ಟು ಸ್ನೇಕ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪಡೂಲ್ಕಾಯಿ ತಿಂದೇ ಇರುವಂತದ್ದು. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿಲೀಫ್, ಎನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಬಿಲೀಫ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಹಿಸ್ ಆರ್ ಹರ್ ಬಿಲೀಫ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್. Then some norms are there. No, I am vegetarian, I don't want to have even egg also, I don't want to include egg in my for diet. So I may restrict even cakes also. ನಾನು ಕೇಕ್ ಕೂಡ ತಿನ್ನಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಪ್ಯೂರ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರಬಹುದು. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ನಾವ್ ಏನು ಒಂದು ಕಲ್ಚರ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವೋ, ಸೊ ಅದನ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಮೆನಿ ಅ ಟೈಮ್ಸ್ ವಿ ಈಟ್ ಮೋರ್, ವಿ ಈಟ್ ವಿತೌಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಪ್ಲಸ್ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇನ್ ದಿ previous episode, Dr. Krishnaraj has explained about the concepts of eating disorder. ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಬಾಡಿ ಇಮೇಜ್ ಇರುವಂತದ್ದು ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತದ್ದು. ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ನನಗೆ ಇಷ್ಟೇ 0 ಸೈಜೇ ಇರಬೇಕು, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಮೈ ಬಾಡಿ ವೇಟ್. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ದಿ ಈಟಿಂಗ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆರ್ ದಿ ಡಯಟ್ರಿ ಬಿಹೇವಿಯರ್. Dietary knowledge, time and convenience na ಹೇಳ್ದೆ ಈಗಾಗಲೇ. We will be rushing not just for working, even the students also. Many a times we see the students coming without having their breakfast. So PT ಮಾಡಿಸ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೋ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಲೆ ಸುತ್ತ ಬೀಳೋ ಅಂತದನ್ನ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಹಿಂದೆ ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಅವಾಯ್ಡಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇ ಕಾಂಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್
ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲದೆ ಇರೋಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮೀಲ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಅಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೈಮ್ ಟು ಈಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಅಂತ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಡೈಲಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಆರ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ ಈಟಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ದೇರ್, that might have changed because of the environment. Many a times we have seen this change when once the people go for work, this eating habit change ಆಗುತ್ತೆ. past ಗಿಂತ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಏನ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಅವರ್ ಈಟಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್. ನಾನು ಏನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ ಬರೀ ತಿಂತಾ ಇದ್ರೆ ನನಗೆ ಅದು ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನೋ, ಅಥವಾ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಮೇ ಬಿ ಐ ವಾಕ್ ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ಐ ಡೂ ಸಮ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಅಂದಾಗ ಐ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಬಾಡಿ ಎನರ್ಜಿ level will decrease because of my physical activity. So naturally I require more of food. Again, I consume in a healthy manner irbodu. Plus of course physiological factors also is very important. Physiological factors ant helidre many a times we hear this in the children, especially adolescent girls alli, madam ನಾನು ಎಷ್ಟೇ ತಿಂದ್ರು ನಾನು ದಪ್ಪ ಆಗಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಮೇಡಮ್ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಡಯಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಸಣ್ಣ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ವಿ ಟ್ರೈ ಟು ಅಡ್ರೆಸ್ ಟು ಇಟ್ in general. If that is not effective, then we say maybe some metabolic disorder is there. ನಿಮ್ಮ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ, ಟ್ರೈ ಟು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಯೋರ್ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ and vitality is there. So this is individual behavior, individual factors that may influence the each one of us. Next is the social environment. So parenting control ant helidre manenalli I think right from the beginning we try to control. We'll try to we as a parent try to dominate and tell that you should eat this, you should not eat that anta ಒಂದು restriction ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. That is called as parenting control. Maybe there are reasons behind that. Maybe the child may be allergic ಅಂಡ್ ಮಗುಗೆ ಅದು ಅಲರ್ಜಿ, ನಿನಗೆ ಇದಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನೀನ್ ಇದು ತಿಂದ್ರೆ ಶೀತ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಗು ಬಹುಶಃ ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ದೆಮ್. So we try to avoid chocolates because we know that continuous eating of chocolates can create tooth decay. So ಹಲ್ಲು ಉಳುಕಾಗುವಂತದ್ದಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಹಾಗೇನೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ವಿ ಟ್ರೈ ಟು ಎಜುಕೇಟ್ ದೆಮ್ ವಾಟ್ ಯು ಈಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷಿಯಸ್, ಅಥವಾ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಹೆಲ್ತ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂತ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದನ್ನ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದಿರಬಹುದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಪಿಯರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ದೇರ್ changing of eating behavior or dietary pattern anta helde. So it can be the friends irbodu, friends especially when they go out. As I said, ಕೆಲವು ಸತಿ ರಾಗಿ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ರಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ರಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಲೋ ದೇರ್ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಅಂತ. ನಾನು ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ತಿಂದೆ ಇವತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ನಾವು ಹಾಲು ಕುಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಚಿಕ್ಕವನಲ್ಲ, ನಾನು ದೊಡ್ಡವನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನಾವು ಯೂಶಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಟ್ ಕೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್, ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರಿಯರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಂದ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಪೇಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಲೈಕ್ ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ದಿ ಬೇಕರಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕಾರ್ಬೋನೇಟೆಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪಿಯರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅವರು ಏನ್ ತಿಂತಾರೋ ಅದರ ಒಂದು ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನಾನು ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರೆಷರ್ ಇಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಇಮಿಟೇಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ನಾನು ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲರ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ನಾನು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ playing an important role, and that comes under the social environment. Now physical environment andaga, as I said, availability and accessibility of healthy foods, and then cooking supplies, appeal of the foods, and food price, that is cost, also plays an important role. This is physical environment anta helde. So many a times as soon as we enter the gate of the house or home, ನಾವು ಅಮ್ಮ ಏನೋ
ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿವು ಆಗಕ್ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ದಿ ಅಪೀಲ್ ಆಫ್ ದ ಫುಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಅಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಆರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸೆಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಫುಡ್, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಮೆನಿ ಅ ಟೈಮ್ಸ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಸಮ್ ರಿಮೋಟ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ವೇರ್ ದೇ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು convey the food to that place, and those people may have to come once in a month to the city area to buy purchase the food. And ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ತಂದಿದ್ದೇ ನಮ್ಗೆ ಲಭ್ಯ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ. ಸೊ ದಟ್ ಕೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ cost of the food also plays an important role. So many a times we had seen few years ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಟೊಮ್ಯಾಟೋದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರು, ಟೊಮ್ಯಾಟೊ 120 150 ತನಕ ಆಗಿತ್ತು 1 kgಗೆ. ಆದ್ರೆ ಇವನ್ ಈರುಳ್ಳಿ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಸಿಚುಯೇಷನ್ ನೋಡಿದಾಗ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಆನ್ ದಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ತುಳಿದು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 10 ರೂಪಾಯಿಗೂ ನಮ್ಗೆ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪಾಲಿಸಿ ಅಂಡ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್, ದೆನ್ ಸೋಷಿಯೋ ಕಲ್ಚರಲ್ ನಾರ್ಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಅಂಡ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಹೇಳ್ದೆ, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿನೋ ಅಥವಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸೊಸೈಟಿನೋ ಅಥವಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಫುಡ್ ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಊಟ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತದ್ದು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಟರೋಜಿನಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದಾಗ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಫುಡ್ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂದಾಗ ಯು ಡಿಸೈಡ್ ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟುಡೇ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು. ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಜಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಬಿನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್. I mean, what is there? Maybe going to the canteens, go athwa whatever that is available, the food sources that is available, adr mele hogodu antadu. So ee reetiyada ಒಂದು environment na ನೋಡ್ತೀವಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. So this 5 things will have an impact and change the or modify the dietary behavior that may have come from the beginning, that can be modified in the students. So that is why we say it is very important anta. Now the start how to change this things, I mean strategies, how to change it anta ಹೇಳಿದಾಗ, before going into those things we have change the negative aspects of the food behavior or athwa dietary behavior. Andre we have to first identify where the person or the individual or in the family what is happening ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ I tell you, in a family there is a young child and or the baby in younger age ಗ್ರೂಪ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಓಲ್ಡರ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇವರು ಇಬ್ಬರು ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ನ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ವೈಲ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಅ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡಯಟ್. ಸೊ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನೀವು ಎಲ್ರಿಗೂ ಮಾಡುವಂತದ್ದೇ ಫುಡ್ ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ವೆರಿ ಸ್ಪೈಸಿ, ತುಂಬಾ ಹಾಟ್ ಆಗಿರೋದು. ಹಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಖಾರವಾಗಿರುವಂತ ಅಥವಾ ಸ್ಪೈಸಿ ಫುಡ್ ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನ ನೀವು ಮಕ್ಳಿಗೂ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಳಿಗೂ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಏಜ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ಗೂ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ದೇರ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಇನ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ working manner. So that means to say it should be less of spices so that both of them can digest easily, and it should not be too rich like oily foods ಅಥವಾ ವೆರಿ ರಿಚ್ ಫುಡ್ಸ್ ನ ನಾವು ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಮೇ ಬಿ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಲ್ಸೋ, ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಬಂದಾಗ ಹಲ್ಲಿ ಇಲ್ದೇ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಐದರ್ ಬೇಬಿಗಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಅಂದ್ರೆ ವಯಸ್ಸಾದವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಚಕ್ಲಿ ಕೋಡ್ಬಳೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಹಾರ್ಡ್ ಫುಡ್ ಕೊಟ್ರೆ ಸರಿ ಇರುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ಅದು ತಪ್ಪೇನೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಸೇ we have to try to identify what the fault behavior is there in the preparation, that is meal maker. And of course when you come to the individual, what is the faulty behavior of an individual towards that food. ನನಗೆ ಇದೇ ಇಷ್ಟ, ಜಂಕ್ ಫುಡ್ಸೇ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನೋದಾಗ we have to tell no, it is not good. Once in a while you can have it, but not on a daily basis or very often.
ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಇಟ್. ಸೊ ಆ ತರದ ಒಂದು ಫಾಲ್ಟ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳೇನಿರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಅವರ ಒಂದು ಬಿಹೇವಿಯರ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಒಂದು ತಪ್ಪೇನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮೊದಲ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯು ಟ್ರೈ ಟು rectify that and give, you try yourself to rectify, whether you are a maker or you are an individual. So you try to set an goal. No, I should not have this, let me cut down it. So once every day I was having pizza, no, every day I was having some bakery item, now let me change it. So slowly I'll change it. Once every day ಇದ್ದಿದ್ದು once in 3 days ಆಯ್ತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ once in a week ಆಯ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಮಂತ್ ಆಯ್ತು. ಹೀಗೆ ನಾನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬಹುದು. ಅದನ್ನ ನಾನು ಗೋಲ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ನನ್ನ ನಾನೇ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಲ್ಫ್ ಮಾನಿಟರ್ ವೆದರ್ ಐ ಆಮ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅಚೀವ್ಡ್. ಮೇ ಬಿ ನಾವು January 1 ಅಂದ್ರೆ 31 ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ಕೆಲವು ರೆಜಿಮ್ಸ್ ನ ಹಾಕೊಳ್ತೀವಿ, ಹೀಗೆ ಇರ್ಬೇಕು, ಇದನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ರೆಜಿಮ್ಸ್ ನ ಹಾಕೊಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಗೋಲ್ಸ್ ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾನಿಟರ್ ಆಗಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನ, ನಾನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ನನ್ಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಅದು ಮನೆ ಮುಂದೆ ತಂದಿಟ್ರು ನಾನು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಯ್ಯೋ ತಿನ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೂ ನಾನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ತಿಂದ್ರೆ ಅದರದ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ಮೈ ಹೆಲ್ತ್, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್. ಅದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ದಟ್, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಫಾಲ್ಟ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ದೇರ್ in our food behavior. And then we can, if you cannot if you just again it becomes the same problem is there, reconstruct it, and then it can relapse the prevention. So ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರೋ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. So that is very important. Now, to rectify all these things, we have got many models approached based studies which have been conducted to change the behavior, that is food behavior also. ಸೊ ಈ ಮಾಡೆಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡೆಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಫುಡ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಂತ ಅಥವಾ ಡಯಟ್ರಿ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ಚೇಂಜ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವಿಚ್ is pertaining to the dietary behavior or successful when the individual is been involved in that itself. So individual participation is very important in these model based approaches. So it can be focusing on the individual, it be focused on the behavior of the individual and also the environment in which the individual is there. So ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ತಗೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ತರುವಂತದ್ದಿರ್ಬೋದು. ದೇರ್ ಆರ್ ವೇರಿಯಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೇರಿಯಸ್ ಥಿಯರೀಸ್ to support these activity of health promotion and disease prevention by many professionals, right from doctors to the dietitians. We have got the people who try to modify it. Maybe bari doctors and nutritionists andella, even in the family also parents try to correct it. So many a times we say don't eat this, don't eat that anta, no, athwa you eat this more, it will be more beneficial for you, you eat this less anta ಹೇಳುವಂತದ್ನ ಆ modification ತರುವಂತದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. So that there will be a change, positive change in their food behavior ಅಥವಾ nutrition related behavior also. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ಬಿಲೀಫ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು. ಸೊ ಈ ಹೆಲ್ತ್ ಬಿಲೀಫ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಯೂಶಲಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಅರ್ಲಿಯೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್ ಬೈ ಸೈಕಾಲಜಿ ಅಂಡ್ ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ಥಿಯರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಿಲೀಫ್ ಇನ್ ಅನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಟು ದ ಹೆಲ್ತ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. So like it can be an individual is not keeping well, so antaha sandarbhadalli the it will help in identifying his health condition. So perceived susceptibility to any disease irbodu athwa or a health condition irbodu, and this will also help in the belief of consequences of particular health condition and its benefit in when there is a change brought about irbodu.
ಅಥವಾ ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಮ್ ಮಿಸ್ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಅಂಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಟು ದಿ ನ್ಯೂವರ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ನ್ಯೂವರ್ ವೇ ಆಫ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದೋಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅದನ್ನ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಲ್ತ್ ಬಿಲೀಫ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೇನೆ ಅದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರುವಂತಹ ರೀತಿಲಿ ಅಂಡ್ ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಟ್ ಥ್ರೆಟ್ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಅದನ್ನ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು ಇರ್ಬೋದು. ಮೇ ಬಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಕೋವಿಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬಹಳ ಹೆದರಿದ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ವಿ ವರ್ ವೆರಿ ಸ್ಕೇರ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಎವ್ರಿ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಐ ಮೀನ್ modifying their diet and food choice also. We were talking only about the immune boosting. Why we did all these things? Because immune boosting ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ it helps us to defend again any health conditions, any disease condition ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. So that is how we were exposed to the foods which were providing us the health benefits. So that is how we had this kada, that is the kashayas and others which were which were included. Then we also started using some herbs, like it can be tulsi ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. and we started gaining knowledge about it. So ಬರೀ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, we tried to browse and then find out what is been providing through this food stuff ಇರ್ಬೋದು. ಈ ತರ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. So we were gaining confidence. Once there was an impact of this on our health, then we started using it. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆ ಒಂದು ಬಿಲೀಫ್ ಸಿಕ್ತು, ಎಸ್ ಇದನ್ನ ನಾನು ಸೇವಿಸಿದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮೈ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಹೆಲ್ತಿ ಕಂಡೀಷನ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಂತಾನೋ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಗೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯ್ತು ನಮ್ಗೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ರೆಫರ್ ಟು ಆಸ್ ದಿ ಹೆಲ್ತ್ ಬಿಲೀಫ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸೋಷಿಯೋ ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, this theory describes the influence of experience by an individual. So action taken by other people or a group on the environment or on a specific health issues ಇರ್ಬೋದು. ಮೆನಿ ಅ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಯ್ಯೋ ರೀ ನಾನು ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನ್ಗೆ ಬೇಗನೆ ವಾಸಿ ಆಯ್ತು, ಅಥವಾ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋದು, ಅಥವಾ ದೇ ಸಿ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನಲ್ಲೇ ಇರಬಹುದು ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ಆರ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಮೈ ನೈಬರ್. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ಡ್, ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದಟ್ ಅಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ದಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ those foods on your health and well-being. So all these things definitely will have an impact, and this will create or probably change the behavior with self-efficacy ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ behavioral capacity ಇರಬಹುದು, expectancy ಇರಬಹುದು, self control ಇರಬಹುದು, ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಫೈನಲಿ ರೀಇನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಐ ಟ್ರೈ ಟು ಅಡಾಪ್ಟ್ ದಟ್ ಇನ್ ಮೈ ಲೈಫ್ ಆಲ್ಸೋ, ಇನ್ ಮೈ ಫುಡ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೈ ಬಿಹೇವಿಯರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಡಯಟರಿ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದಿ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದ ಲೈವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಮೈ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಮೀ ದಟ್ ಐ ಶುಡ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ ಏನಿದೆಯೋ, ದಿಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಫೋಕಸಸ್ ಆನ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಫಿಕಸಿ ಇನ್ ವೇರಿಯಸ್ ಫೇಸಸ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದ dietary behavior. That is it can be the combination of the health belief model and the social cognitive theory. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಟ್ರೈ ಟು ಯುಟಿಲೈಸ್ ದಟ್, ಅಥವಾ ವಿ ಟ್ರೈ ಟು ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಂಡ್ ವಿ ಟ್ರೈ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್. ಮೇ ಬಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಕ್ಕಾದ್ರೆ, when I see that I am at risk of diabetes, or when I see that I have been putting on weight, I am risk at cardiovascular, ನನಗೆ ಹೃದಯ ರೋಗ ಬರುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಥೂಲಕಾಯತೆ ಇದೆ ನನಗೆ, ಮತ್ತು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬರುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅಂದಾಗ, ವಾಟ್ ಐ ಡೂ ಇಸ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ restricting some things, because I know I have knowledge of particular foodstuffs. So I try to avoid the fatty foods.
And then because I'm afraid of the consequences in future ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅನ್ನೋದು ಭಯ ನನ್ನಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಅದನ್ನ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ತಗೊಂಡು ನಿಗ್ರಹಿಸೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಫುಡ್. So I will because I know the consequences of using that food for a longer period of time, and I am suffering now, so I don't want that. I hereafter I'll restrict that anta ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, that is nothing but the health action process approach model anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. So I have taken steps to eliminate some things or have a positive approach, dietary approach, because of the health situation I have got. So the disease condition has made me to go for that. So that is nothing but the health action process anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. Now precaution adoption process model andre the word itself will tell precaution anta ಹೇಳಿದಾಗ it is like prevention anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. So ನನಗೆ I am aware something will happen if I consume that food. So why to go for that? Why to take risk? I will prevent it. I don't consume that food at all. That is there. So based on the level of my awareness ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಡಯಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಇರಬಹುದು, many things are there that plays an important role. So ಅದು ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಈ ಒಂದು ಮಳೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಶೀತದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಐ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಸರ್ಟನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ಸ್ ದಟ್ ಮೇ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಮೋರ್, ನನಗೆ ಅದು ಇನ್ನು ನೆಗಡಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಅಥವಾ ಶೀತ ಬರುವಂತದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ have gas problem. So ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಹಾರ್ಡ್ ಡಯಟರಿ ಫೈಬರ್ಸ್ ನಾನು ತಗೊಳ್ದೇ ಇರೋಂಥದ್ನ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನು ಸಾಲ್ಟ್, ನನಗೆ ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸಾಲ್ಟ್ ನ ಟೇಬಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನನಗೆ ಬೇಡ, ಟೇಬಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಸಾರಿಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಅಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಹಾಕಿದಾರೋ ಅಷ್ಟು ಸಾಕು. ಐ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಆಡ್ ಮೋರ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಟೇಬಲ್ when I'm having, or maybe I'll not include pickles or salty foods like pepper, pickles, etc. I'll not use that at all. So idanna nan precautionary method aag tagoltini. That is referred to as the precaution adoption process model anta heltivi. And finally we have got the trans theoretical model that is the stages of change model anta heltivi. This one is most widely used model, and it has been like a multidisciplinary tara irutte, which has been identified the process or pattern used to make the behavioral change towards the food behavior. Now ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗಂದ್ರೆ it is a continuous process. It is a continuous process where there are it follows a various stages that are there, like contemplation ಇರ್ಬೋದು, ಅಂದ್ರೆ the time during which the individual aware of something. Maybe the individual was not aware of some foods that may have caused some allergic condition, ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ಇರಬಹುದು. So or not interested, ಅಥವಾ behavior or practice that might have enhanced their health ಅಂತಾನೋ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ನಾವು ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಮೇಕ್ ದೆಮ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆರ್ ಈಟಿಂಗ್ ಸಮ್ ಫಾಲ್ಟಿ ಫುಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ಸ್ ಅಂತಾನೋ, ಏನಾಗಬಹುದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಐ ಗೋ ಆನ್ ಈಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಅಂತಾನೋ, ಅಂಡ್ ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ಇಫ್ ಐ ಈಟ್ ದಿಸ್ food which is healthy, what will happen, what positive consequences they will be there on the body antano. So ee ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು behavioral changes na ನಾವು ತರುವಂತದ್ದು once the individual is aware of what is that anta. Then next stage ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ preparation. So in this stage ಏನಾಗುತ್ತೆ, are determined to make a change in the immediate future. Immediate ಆಗಿ yes, I have to adopt it. Now I know I am not keeping well, ಅಥವಾ I am prone to some overweight ಅಂತಾನೋ, obesity ಅಂತಾನೋ. So I will have to reduce something. I will have to eliminate some kind of dishes from my diet ಅಂತಾನೋ. So ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಒಂದು ದೇಹದ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಯಾವ್ದನ್ನ ನಾನು ತೆಗಿಬೇಕು ಅಥವಾ ಯಾವ್ದನ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ
ಯಾವ್ದನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ನನ್ನ ಆಹಾರ ಸೇವನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಮೂರನೇ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಆಕ್ಷನ್ ತರ್ತೀವಲ್ಲ, we start using that, then we call that it is a new behavior, new approach towards the or new dietary approach ಅಥವಾ dietary behavior ಅಂತಾನೆ ಕರಿತೀವಿ. So gradually this changes has to be increased in magnitude. ನಾ ಹೇಳ್ದೆ, so if I'm consuming, if I have got an habit of or habitual to eat more of fatty foods or fried foods so every day ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ slowly I try to cut it down, and then finally I cut it down in such a way that it will be eliminated from my dish itself. ನನ್ನ ಒಂದು ಮೆನು ಪ್ಲಾನ್ ಅಥವಾ ಮೀಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ ನಾನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡೇ ಮಾಡದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ಮೈ ಹೆಲ್ತ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮನ್ಸಿಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಮೇಂಟೈನ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ವಿ ಸಿ ಇವಾಗ ನ್ಯಾಚುರೋಪತಿ ಅಥವಾ ನೇಚರ್ ಕೇರ್ ಈ ತರದ್ದು ಕೆಲವು ಜಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾನು ವಾಟ್ ದೇ ಡೂ ಇಸ್ ದೇ ಸೇ ದಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಯು ಶುಡ್ ಮಾಡಿಫೈ ಯುವರ್ ಡಯಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ದೇ ಗೋ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಡಯಟ್ ಥೆರಪಿ, ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಡಯಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬರೀ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಜ್ಯೂಸಸ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ರಾ ಡಯಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬರೀ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ನ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಲೈಕ್ ಸಲಾಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪ್ರೌಟ್ಸ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೇ ಬಿ ಫಾರ್ 15 days or 20 days or 2 months or 3 months. ಇದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರೆಜಿಮ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಒನ್ಸ್ ವಿ ಕಮ್ ಔಟ್, ಮತ್ತೆ ನಾವು ವಾಪಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಡಯಟ್ಗೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಈಟಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಗೆ ಹೊಟ್ಟೋದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಸೇ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ model based approach that is there, which gives us a positive result for lifetime, not just for a tentative period of time. It should be for the lifetime. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅದು ಬರೀ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಣ್ಣ ಆಗಿ ನಾನು ವೇಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗೋಗ್ಬಿಡಲ್ಲ, ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಸೊ ದಟ್ ಐ ಬಿ ಪ್ರಿವೆಂಟಿಂಗ್ ಎನಿ ಆನ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ದಟ್ ಮೇ ಅಕರ್. ನಾನು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ದ ಓವರ್ ವೇಟ್ ಆರ್ ಒಬೇಸಿಟಿ ಅಂದಾಗ ನಾನು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಟು ದ ನಾರ್ಮಲ್ ವೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ನೋ ಇಫ್ ಐ ಅಗೇನ್ regain my weight, it can lead to cardiovascular disorders, it can lead to hypertension, it can lead to maybe diabetes also, or it can have some impact on the like gout ಮತ್ತೆ physical activity ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. I may not be able to walk or I may not be able to do some physical activity. So ಹಾಗಾಗಿ you have to be very careful. That means to say in the trans theoretical model, which is pre-conception, that is you will not have any knowledge at all, that stage is there, and slowly in the contemplation stage you have to become aware of it, you gain the knowledge about it, consequences of whatever you were previously doing, that fault has to be rectified, and you know now the knowledge is there. Then you prepare yourself to implement those positive things in your meal and put it into action. That is, you include that in your meal, and then you have to maintain till the end, so that you will lead a healthy, happy life. That is very important in this. So these are the model based approaches which you have to understand. Now, model strategies to promote all these things. How can be done? Na helde, you should know that, you should be aware of it, you should implement it, you should continue it anta previous slide ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದೆ. I told you many things, stages that are there, but how to promote these things? Whether, yes, of course, now media is there, then social things are there, like wherein you can get information about it and you can follow also. But it is better, like some supportive things are there to promote these things. If you are doing individually, if you are more confident, well and good, but you are supported means that is very important. For a lay person who doesn't have these accessibility, how to go about with the change antaga, it is very important that you should have a nutrition education awareness program or intervention program is very important, wherein they give awareness regarding the nutrients, the food, and then
then what you eat, what are the consequences if you don't eat properly or provide the nutrients in a proper quantity. So all those things will be dealt in the nutrition education program. And of course we also say give importance to the exercise anta ಹೇಳ್ತೀವಿ, because without physical exercise we cannot achieve anything. Even though you have a nutrition education, you follow all the things, you eliminate so many things, but if you are not working out, it will not be possible. That because energy input and energy output be well balanced, ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ನಿಮ್ನ ಆರೋಗ್ಯವಂತರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ನೋ ಯೂಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್, whatever that you may have the knowledge. So education ಮುಖಾಂತರ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಬಟ್ ನೀವು ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೂಡ ನೀವು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವಿತ್ the exercise you will have many things, like it is not just reducing the weight, it also gives us inner, I mean it makes a way to have more of healthy food. And then apart from that, it will also promote, I mean gives a peace of mind, wherein it, you know, it is linked, that is food intake is linked with the psychological components and then the nutrition also. So ಈ dietary habit ಅಂತ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು psychologically ನಾನು peaceful ಆಗಿದಾಗ I can enjoy my food and then I can eat whatever that promotes my health. That is very important, and exercise gives these things. And of course you have to change the whatever the barriers that were there, that you have to change. One the example I would like to share here with my experience, ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗ ಒಂದು ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇ ಸೆಡ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರೋ ಕನ್ಸೀವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ they would avoid completely wheat. Wheat was not brought to their house at all. ನಾನು ಕೇಳಿದೆ why wheat is not brought, it is good ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ they said, madam, when we are preparing chapatis and needing the dough, ಅಂದ್ರೆ ಕಲಿಸ್ತಿರ್ವಲ್ಲ, ಹಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಅದು ಕಿವುಚಿ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಚಪಾತಿ ಒತ್ತಬೇಕಾದ್ರೆ ಚಪಾತಿ ಒತ್ತುತ್ತೀವಿ, ಅದು ಫೋಲ್ಡ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ. ಅದು ಫೋಲ್ಡ್ ಆದಾಗ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆ ಹೆಣ್ಮಗುವಿನ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಯಾರಿರ್ತಾರೋ ಅವರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಿರುವ ಭ್ರೂಣ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಫಿಗರ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. See the link that they have got, the beliefs they have got. It is unscientifical and it doesn't have any base at all. So such type of beliefs may be there in some people. So adanna now bit to, yes, this is very important nutritionally. I mean wheat flour is very important, it has got dietary fiber, it is rich in protein, it is required ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು change anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. That is barriers to change anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. And many a times we have got the belief that papaya eating during pregnancy really results in abortion anta. See, any people eat more of papaya continuously will have indigestion, will have an impact on the health also. So that means to say what type of food, how much of food, and what how many times you eat is very important. So ನಾನು ಒಂದು 2 ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಅಥವಾ 3 ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಪಪ್ಪಾಯ ಹಣ್ಣಾಗಿರುವಂತ ತಿಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅದು ದೇಹದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಗುವಿಗೆ ಬಹಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೈಟಮಿನ್ ಎ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್, and it is an antioxidant. It plays an important role in keeping oneself in a healthy condition. So it promotes the health of an individual. That is why it is very important. Need not consume every day in a large quantity, just a small piece, maybe around 100 grams or 50 grams, that is more than enough anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. So that type of a change is required here. That is barriers to change, so that it will support or it will help in improving the dietary behavior of an individual. That is why we say. Now with this I'll be continuing with the unit 8, wherein you now once you know all the dietary behavior and other thing, but there are certain sensitive issues which we have come across in especially in adolescent people or in younger age group ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. So the word dieting has been very commonly used in the children nowadays, wherein they go for anything. I mean the food that they consumed has been modified by themselves. So that is there. So generally in hospital we say diet, we say therapy,
and we call it as diet therapy for depending upon the condition of the individual. But in here many a times we have seen dieting ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದು ಸೆಲ್ಫ್ ಮೇಡ್ ಫುಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಡಯಟ್ ನ ನಾವೇನ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅಥವಾ ತಿಂತೀವೋ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಫೈ ತರುವಂತದ್ನ ಡಯಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್ ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್ to reduce weight, or it can be to control certain disease condition also, that can be there. So whatever it is, we call it as the dieting practice that has been done on a regular basis by modifying certain things, like modification in the diet, or that is a food type, and modifying in the consistency, the type, the way in which is prepared, or modifying it with some deletion or addition, etc. So that is very important. So keeping in mind with the environmental prevalent, that is the today, that is weight increase, obesity is very common, and especially child obesity is too increasing because of their dietary pattern. I think the main reason is nothing but physical activity is not at all there. Now ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ಗಿಲ್ಲಿ ದಾಂಡ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಗೋಲಿ ಆಡ್ತಿದ್ವಿ, ಲಗೋರಿ ಆಡ್ತಿದ್ವಿ, ಐಸ್ ಪೈಸ್ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಾವು ರೋಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲ್, ಆಫ್ಟರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ದಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಈವನ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಾಟ್ ಬಿಗ್ playgrounds where we used to play many games over there. Indoor games irtittu, outdoor games irtittu. So ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ಈಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾವು ಮನೆಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ವಿ ಸಿಟ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟಿವಿ, ಆರ್ ವಿ ಐದರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಆರ್ ಯೋರ್ ಮೊಬೈಲ್, and even everything, all the activities that were there is now based on the information got from the Google or so activity will be on in the in the sitting position itself with no physical activity. Even for the children it is same thing. So ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅನ್ನೋದೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. So they stick on to either that is indoor games or so, that is there. So physical activity ilde iddaga you can just see and moreover upon that we have got the food choice which has been there for the children, and like junk foods anta en heltivi, rich foods like it can be pastas, or it can be noodles, or it can be pizza, which is rich in carbohydrates and sugar content, that can have an impact on their weight, and but it leads to, it is a vicious cycle, it leads to unhealthy actions by leading to some disease consequences of health, like disease condition which may lead to death also. We have done many surveys now ಮಾಡಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಒಬೇಸಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆ, ಸ್ಥೂಲಕಾಯತೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿರೋದು ಇದರಿಂದ. ದೇ ಮೇ ಲುಕ್ ಚಬ್ಬಿ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಹೆಲ್ತಿ ಆನ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬೇಸಿಸ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್, ಅವರ ಒಂದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. Now as a result we have got this overweight or obesity ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ overweight and obesity ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸ್ಥೂಲಕಾಯತೆ ಅಥವಾ ತೂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ತೂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು ಅಂದ್ರೇನು? ಹೇಗೆ ತೂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ? ನಾವು ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು ಅಥ್ಲೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ಮೆನಿ ಅ ಟೈಮ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್, ಅವರು ಅಥ್ಲೆಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಮಸಲ್ ವೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಮಾಂಸಖಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಫಿಸಿಕಲಿ ವೆರಿ ಆಕ್ಟಿವ್. ಫಿಸಿಕಲಿ ವೆರಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಕೆಲಸ ಅಂದ್ರೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸು ಇನ್ನೇನೋ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಫ್ಯಾಟ್ ಏನ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ, ಆ ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಂಶ ಏನಿರುತ್ತೋ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಯೂಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಬರ್ನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ತೂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಆ ತೂಕ ಮಸಲ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಸಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಂಸಖಂಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಫ್ಯಾಟ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಫ್ಯಾಟ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್, ಎಕ್ಸಸ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಅಥವಾ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದಾದಾಗ ಸ್ಥೂಲಕಾಯತೆ ಅಥವಾ ತೂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಥೂಲಕಾಯತೆನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಮಾಪನ ಮಾಡುವಂತದ್ದು BMI, ಬಾಡಿ ಮಾಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಹೈಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಇದನ್ನ
ಅಡಲ್ಟ್ಹುಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಡೋಲೆಸೆಂಟ್ ವರ್ಗು ಯೌವನಾವಸ್ಥೆವರೆಗೂ ಅವರಿಗೆ ಹೈಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿರತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಈ ಬಾಡಿ ಮಾಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಅಡಲ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಈ ಬಾಡಿ ಮಾಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರ ಹೈಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಹೈಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ವೇಟ್ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 18.5 ಇಂದ 24.9 ಇದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ವೆಯ್ಟ್ ಇದೆ, ಅವನ ಹೈಟ್ಗೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೈಟ್ಗೆ ಅವನ ತೂಕ ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಬೈ height weight in kgs divided by height square in meters. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 18.5 ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಅಂಡರ್ ವೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ 25.9 ಅಂದ್ರೆ 24.9 ಅಂದ್ರೆ 25ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಓವರ್ ವೇಟ್ ಅಂತೀವಿ. 30ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಒಬೀಸ್ ಅಂತ, ಸ್ಥೂಲಕಾಯತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು 3 ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಗ್ರೇಡ್ 1, ಗ್ರೇಡ್ 2, ಗ್ರೇಡ್ 3 ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 40ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದ್ರೆ BMI ಗ್ರೇಡ್ 3 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವೇರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇನ್ ದೆಮ್, ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಮೂವ್, ಅವರು ಓಡಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟ ಆಗುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ವಿತ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ರೀಸನ್ಸ್, ಯಾವ ರೀಸನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟಿಯಾಲಜಿ ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಥೂಲಕಾಯತೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ನಾನು ಈಗಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಫುಡ್ ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಹಾರವನ್ನ ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೌ ಡು ವಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಫುಡ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅ ಫುಡ್ ವಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದಿರ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆರ್ ನಾಟ್, ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆರ್ ನಾವ್ ಎಷ್ಟು ತಿಂತೀವೋ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಈಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಅಬೌಟ್ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂತ. ಕೆಲವು ಸತಿ ನಾವು ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತದ್ದು ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಫ್ಯಾಟ್ ಅಥವಾ ಕೊಬ್ಬಿನಾಂಶ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹೊರಗಡೆ ದೇಹದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ಥೂಲಕಾಯತೆಯನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಯವನಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು, ಸೊ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ಥೂಲಕಾಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂದಾಗ ಬರೀ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಒಂದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಅನ್ಹೆಲ್ತಿ ಫುಡ್ ಇವು ತಗೊಂಡಾಗೋ ಕೂಡ ವೇಟ್ ಗೇನ್ ಆಗುವಂತದ್ದು ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅನ್ಹೆಲ್ತಿ ಫುಡ್ ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತರಕಾರಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಜಸ್ಟ್ ಹೈ ಕ್ಯಾಲೋರಿ foods and beverages that will be consumed. So this leads to overweight or obesity ಇರ್ಬೋದು. Then liquid calories ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ beverages ಏನದು like sodano ಅಥವಾ whatever the Pepsi, Cola, all those things what you drink, soft drinks ಇದೆ, it is nothing but sugar laced drinks which is rich in calories. ಅಂತಹದ್ನ ನಾವು ತುಂಬಾ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದರಿಂದಾನು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂತದ್ದು ಇರ್ಬೋದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಸೆಡೆಂಟರಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ನೋ ವರ್ಕ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಮ್ಮ ಮುಂದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಂದ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಇನ್ನೂ ಏನಾಗಿದೆ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ, ಅಥವಾ ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೂತ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಒಂದು ಕಾರಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಅದು ಒಂದು ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥೂಲಕಾಯತೆ ಮತ್ತಿನ್ನೇ ಯಾವುದೇದೋ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರುವಂತದ್ದು. ಕೂತ್ಕೊಂಡೇ ಇರ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ ಟಿವಿನ ರಿಮೋಟ್ ಇಂದ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಡಿಗೆ ಮನೇಲಿ ಅಮ್ಮ ಏನೋ ಹಾಕೊಟ್ರೆ ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಗೇಟ್ ಹತ್ರನೂ ಹೋಗೋದ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಯಾರೋ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಾಗಿಲು ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೀಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಥ್ರೂ ದಿ CC ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ನಮಗ್ ಬೇಕಾದವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಗಿಲು ತೆಗಿಯಕ್ಕೂ ನಾವ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಬಾಗ್ಲ ಹತ್ರ ಅದು ಕೂಡ ತೆಗಿಬೋದು. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ನಾವು ಮೈಗಳ್ತನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ಲೋವರ್ ಸೆಡೆಂಟರಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್
ಲೈಕ್ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಮಿಕ್ಸಿ, ಸೊ ಈವನ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಟ, ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಕಲ್ಸಕ್ಕೂ ಮಿಷಿನ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ತರಕಾರಿ ಹೆಚ್ಚಕ್ಕೂ ಮಿಷಿನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಡನ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲಿ, ಅಂಡ್ we are having some exercise to our fingers or maybe the hand, shoulder, etc. ಅದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲದೆ ಹಾಗಾಯ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ this inactivity also is one of the reason for the behavioral changes which may lead to the overweight and obesity ಇರಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ಈಟಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಲೈಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದಸ್ ಈಟಿಂಗ್ ನಿಬ್ಲಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೀಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮಧ್ಯ ತಿನ್ನೋದು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ವಿ ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ನಿಬ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, especially when we are watching movies or when we are watching something on the TV or even laptop, we try to eat and eat and eat. ಸುಮ್ಮನೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗದೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ತಿನ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಫ್ರೈಡ್ ಫುಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು. ಸೊ ಚೀವಿಂಗ್, ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಸತಿ ಚೀವಿಂಗ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ, ಸರಿಯಾಗಿ ಚೀವ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಅಗಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಓವರ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಒಬೇಸಿಟಿಗೆ. ಮತ್ತೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾವು ಐ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಸಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, like they say that household work I'll be doing, especially women's will be saying, ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, I don't have any servant or anyone to help me at all, but I have a habit of drinking tea every half an hour ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್, ಪ್ರತಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೂ ಒಂದು ಚೋಟಾ ಟೀನೋ ಕಾಫಿನೋ ಕುಡಿತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಶುಗರ್ ಎಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಸಚ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಓವರ್ ದೇ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದ್ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಚೇಂಜ್. ಸೊ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ ದ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ರಿಚ್ ಫುಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸ್ನಾಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ದಟ್ ಇಸ್ ಫ್ರೈಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ leading to the overweight and obesity. And certain conditions, medical conditions, like we have got the crushing syndrome irbodu, medical problems, so and certain types of drugs also. Drugs anta helidre I'm talking about the medications irbodu, especially diabetes medications irbodu, anti-seizure medications irbodu, antidepressant irbodu. So ee tarada ella medications, steroids or beta blockers, ivella medications can lead to weight gain. And certain conditions are there, like age factor irbodu, like as I said, younger age group, because of less physical activity and more of these junk foods even in their school lunch box also, that also has an impact and led to obesity. Then of course we have got other factors like pregnancy, then lack of sleep, stress also, and microbiome will also, that is gut bacteria, also is affecting to either weight gain or weight loss also. That is also is there. Now the endocrine factors is there, that is hormones anta helde. Ee endocrine factors anta helidre, it may be the hypothyroidism irbodu ಅಥವಾ hypogonadism ಇರಬಹುದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾಮಾ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸಡನ್ ಶಾಕು, ಸೊ ಆ ತರದ ಇರುವಂತದ್ದು ಕೂಡ, ಇಂಜುರಿ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹೆಡ್ ಇಂಜುರಿ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ದಿ ವೇಟ್ ಗೇನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್, ಅಂಡ್ ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕೊನೆಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸ್ಪ್ಯಾರಿಟಿ ಅಂಡ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಟೋಟಲ್ food behavior itself, or dietary behavior itself will change. So naturally that also has an impact on the things, that is overweight and obesity, and can lead to many disease conditions. Now there are certain theories that are there to study the obesity. ಕೆಲವು ಥಿಯರೀಸ್ ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಒಂದೇನಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಟ್ ಸೆಲ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫ್ಯಾಟ್ ಸೆಲ್ ಥಿಯರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಒಬೇಸಿಟಿ ಅಥವಾ ಸ್ಥೂಲಕಾಯತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಫ್ಯಾಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ, ಸಿ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಥಿಯರಿಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, one type is fat number of cells will increase, and this will be for a longer, ತುಂಬಾ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅದು ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಸೆಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ.
ಮತ್ ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಪ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫ್ಯಾಟ್ ಸೆಲ್ದು ಸೈಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಸೈಜ್ ಸೆಲ್ಲು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಇದು ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಡಯಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಟ್ ಫ್ರೀ ಡಯಟ್ ತಗೊಂಡಾಗ, ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಿಟಿನಾಂಶ ಅಥವಾ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ನೀವು ಮತ್ತೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಟ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲೂಸ್ ವೇಟ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಈಗ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಆದಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಶಾರ್ಟ್ಲಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆದಂಥದ್ದು ಆ ತರ ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿನ್ಸ್ ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಮಂತ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ fat cell theory, where people with larger number of fat cell have more difficulty in maintaining the body weight than those who have got fewer fat cells. And people with a larger size of fat cell can maintain the body weight by doing physical exercise. And apart from that, we have got the set point theory ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಸೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಥಿಯರಿನ ಐಡಿಯಲ್ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ವೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So this set point theory will help in maintaining the person's food intake to maintain his weight. Andre it will give some signals to adopt certain types of food so that you can change or modify your food and then you can do it. And ಇನ್ನೊಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಬೇಸಿಟಿ ಜೀನ್ ಕಾಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, which is called as OB ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. And it is expressed by the fat cells and codes for protein leptin ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಲೆಪ್ಟಿನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಸ್, ಇದು ಒಂದು ಹೈಪೋಥಲಾಮಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಆಕ್ಸಸ್ ಅ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಆನ್ ದಿ ಹೈಪೋಥಲಾಮಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಹೈಪೋಥಲಾಮಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಎನರ್ಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದು ಗೇಮ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಶೋಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಪಿಟೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಈಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಈಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಈಟಿಂಗ್, ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಓವರ್ ವೇಟ್ ಅಂಡ್ ಒಬೇಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತದ್ದು ಎರಡು ರೀತಿಯಾದ ಒಬೇಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎರಡು ರೀತಿಯಾದ ಒಬೇಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್, ನಾ ಹೇಳ್ದೆ ಬಾಡಿ ಮಾಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡವರು ಅಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ. ಸೊ ಬಾಡಿ ಮಾಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಫ್ಯಾಟ್, ಅದು ತೂಕ ಮಾತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೆ ಬಾಡಿ ಮಾಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇದು ಹಿಪ್ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ನ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಿಪ್ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್, ವೇಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಇಟ್ ಶೋಸ್ ಅಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್, ವೆದರ್ ದ ಫ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಬಾಡಿ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೆಷರ್ಡ್. ಸೊ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್, ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್, ಒಬೇಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಒಬೇಸಿಟಿ ಗ್ರೇಡ್ 1, ಗ್ರೇಡ್ 2, ಗ್ರೇಡ್ 3 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದರ್ ದನ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ದಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಇಸ್ ಬೇನ್ ದೇರ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಒಬೇಸಿಟಿ. ಒನ್ ಇಸ್ ಆಪಲ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಒಬೇಸಿಟಿ, ವೇರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಬೋವ್ ದಿ ವೇಸ್ಟ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸೊಂಟದ ಮೇಲೆ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವಿ ಸಿ ದಿಸ್ ಇನ್ ಮೇಲ್, ಗಂಡಸ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ದಪ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಆಪಲ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಒಬೇಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವೇರ್ ಆಸ್ ಇನ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಿಯರ್ ಶೇಪ್ಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹಣ್ಣು ಪಿಯರ್ ಹಣ್ಣು ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಹಣ್ಣಿನ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸೊಂಟದಲ್ಲಿಗಿಂತ ಕೆಳಗಿನ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಥೈಸ್ ಅಂಡ್ ಹಿಪ್ ಮೇಲೆ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಫ್ಯಾಟ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಪಿಯರ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಒಬೇಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬೋತ್ ಆರ್ ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ಓನ್ಲಿ, ಬಟ್ ಇದು ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೂ ಬಟ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ವೈಲ್ ಯು ಆರ್ with the both the type, whether it is apple shaped obesity or even the pear shaped obesity na ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. Now what are the complications? So I told you with obesity there are many complications that are there anta helide. It can start with the that is heart disease ಮತ್ತೆ stroke. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಟ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ, fat accumulation ಅಂದಾಗ naturally fat gets accumulated even in the heart also. So heart ರಕ್ತನಾಳದಲ್ಲೂ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗುವಂತದ್ದಿರುತ್ತೆ, ಎಥಿರೋಸ್ಕ್ಲಿರೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ
ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ರಕ್ತನಾಳದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂಶಗಳು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನೇನೋ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ನ ಈ ಒಂದು ಫ್ಯಾಟ್ ಅಥವಾ ಕೊಬ್ಬು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಗಟ್ಟಿಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಪೈಪ್ ನ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಪೈಪ್ ನ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಹರಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಬೀಳತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಆ ರಕ್ತ ಹರಿದೇ ಇರುವಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಗುವಂತದ್ದು ಇರ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಕ್ತ ಪೋಷಣೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಪೋಷಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಗುವಂತದ್ದು ಇರಬಹುದು. ಆರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ pressure will be there on the heart muscles, and naturally heart attacks can be there. And of course it is not just the heart disease and strokes, it can also have high the individual with who is obese person can have high blood pressure also. Then it can lead to even type 2 diabetes mellitus, where the sugar control is required, and there is risk of insulin resistance in these type 2 diabetes also. Certain types of cancers can also result due to obesity, because hormonal imbalance adaga illa adaga that can lead to many types of cancers. Digestive problems can be there. Then like liver problem, fatty liver agirಬಹುದು, ಅಥವಾ ಹಾರ್ಟ್ ಬರ್ನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವಿ ಸಿ ದಿಸ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ವಿತ್ ಫ್ಲಾಟುಲೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸ್ ಇರಬಹುದು. ಗ್ಯಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್ ನಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟೋನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಫ್ಯಾಟ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್, ದ ಗ್ಯಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್ that can be there. And sometimes obesity can also lead to proper sleep may not be there, proper breathing may not be there, and it can lead to an impact. It can have an impact on even the bone also, where there will be stress because of the body weight. There will be stress on the lower part of the body, that is the leg bones, and it can lead to osteoarthritis also. And sometimes osteoporosis can also occur, leading because of the micronutrient deficiency. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್, ಹೃದಯ ರೋಗಕ್ಕಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಗ್ಬಹುದು, ಅಥವಾ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗದೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಗ್ಯಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ನೀವು, ಅಥವಾ ಎದೆ ಉರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಲಿವರ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಹೆಪಾಟೋಮೆಗಾಲಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ, ಅದು ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ದೇ ಇರುವಂತದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಮೂಳೆ ಮಂಡಿ ಚಿಪ್ಪು ನೋವಾಗುವಂಥದ್ದು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸ್ಥೂಲಕಾಯತೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಯೂಶಲಿ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ವಿತ್ ದಿ patients who are overweight or obese. ಸೊ ಗೌಟ್ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಕಾಲ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಲೀಡ್ ಟು ಡೆತ್ ಆಲ್ಸೋ. ಕಾಲೆಲ್ಲ ಊದ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಕ್ ಆಗದೆ ಇರುವಂತದ್ದೆಲ್ಲಾನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ರೆಮಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದ ವೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಮಾಡಿಫೈ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಯೋರ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್. ಸೊ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ವಿತ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸಸೈಸ್, it includes diet, physical activity or exercise. You need not be going to the gym. We don't recommend you to always go to the gym. Physical activity should be there, and maybe a small walk, maybe for 20 minutes morning and 20 minutes in the evening, or some physical activity which requires for your need. And then the proper diet, that is well planned diet, and behavior also is very important. So illi now diet therapy, physical active exercise ಜೊತೆಗೆ ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಸರ್ಜರಿ ಏನಾದ್ರೂ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ weight lose therapies are there, surgeries are there, but they are all at risk that you are going to carry out. So instead of that, if you just go for a diet, well planned diet, then physical activity or exercise, then definitely you can, and positive behavior, psychological behavior towards life is very important over there. So low calorie restricted diet anta helidaga, it should be low carbohydrates, low fat, high protein and high fiber diet anta ಹೇಳ್ತೀವಿ.
ವೈ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೋ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್, ಸಿಂಪಲ್ ಶುಗರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಐದರ್ ನಾವು ರೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ರೈಸ್, ಸೊ ವಿ ಸೇ ಯು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆರ್ ಯು ಕಟ್ ಡೌನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ರೈಸ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಮಿಲೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಈಗ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಐದರ್ ಬಾರ್ಲಿ ಸಾರಿ ಸೊ ಸ್ಯಾಗೋ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಮಿಲೆಟ್ಸ್ ಈಗ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಗಾಟ್ ಡಯಟ್ರಿ ಫೈಬರ್, ನಾರಿನಾಂಶ ಇರೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಚ್ ಇನ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫ್ಯಾಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಒಮೆಗಾ 3 6 ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಒಮೆಗಾ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಫ್ಯಾಟು, ಅದು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ದೋಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫುಡ್. ಅಂಡ್ ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಡಯಟ್ರಿ ಇದು ಮಿಲೆಟ್ಸ್ ನಾವು ಒಂದೊಂದನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ನಮ್ಗೆ ವೆರೈಟೀಸು ಇರುತ್ತೆ ಮಿಲೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಟ್. ದೆನ್ ಲೋ ಫ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಟ್ ದಟ್ ಯು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್. ಫ್ಯಾಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಅನಿಮಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ should be avoided and minimized. Maybe butter, ghee can be included, but think of other fats that is coming from lean meat. I mean ಮಾಂಸ ಮಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು lean meat ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, like fish can be included because it contains omega fatty acids which is very good. So that type of a food should be consumed. High protein ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, because low carbohydrates ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ we are restricting the energy, so energy will be burnt over there. So whatever the energy that was required for other functions should be partly provided by protein also. So that is why we say high protein diet is very important. So protein anta helidre, like it comes from pulses and legumes, so you can increase that pulses and legumes. Or maybe if you are a non-vegetarian, you want to have andaga, I told you fish is better, lean meat anta heltivi, fish is better than the meat, mutton that is coming from red meat antivala, that you have to avoid completely, include fish there. ಹೈ ಡಯಟ್ರಿ ಫೈಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಫೈಬರ್ ಡಯಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾರಿನಾಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಿದ್ದ ಬಹಳ ಲಾಭಗಳಿದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಡಸಂಟ್ ಗೆಟ್ ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದು ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾರಿನಾಂಶ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯುವರ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಫ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು, ಅಥವಾ ಕಾಳುಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಪ್ಪೆಯ ಮೇಲಿರುವಂತದ್ದು, ಬೇಳೆ ಕಾಳುಗಳಲ್ಲಿ, ಸೊ ದೋಸ್ ಆರ್, ಅಂಡ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಡಯಟ್ರಿ ಫೈಬರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಇವನ್ ಸೊಪ್ಪಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಫೈಬರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒನ್ ಇಸ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಫೈಬರ್ ಅಂತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಫೈಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಫೈಬರ್ ಓಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಆ ತರದ್ದು. ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಡಯಟ್ರಿ ಫೈಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾರಿನಾಂಶ, ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್, ಲೈಕ್ ಸ್ಕಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಫ್ರೂಟ್ ಸ್ಕಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನ ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಡಯಟ್ರಿ ಫೈಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So you can include those dietary fiber. The dietary fiber has got certain important characteristics. ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದು ಒಂಥರ ಸ್ಪಂಜ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. It absorbs the water, takes up the water, along with the water it takes up extra, I mean whatever the amount of fat and the carbohydrate, everything that is there into it. ಸೊ ಒಳಗಡೆ ಎಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ವೆನ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ದಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್, ಅಪ್ ಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ವರ್ಗೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಡುತ್ತೆ ದೇಹಕ್ಕೆ. ಇನ್ ಬಾಕಿ ತನ್ನ ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ದೇಹದಿಂದ ಹೊರ, ಬಿಕಾಸ್ ಡಯಟ್ರಿ ಫೈಬರ್ ನಾಟ್ ರಿಟೈನ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ, ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ, that is you're preventing cardiovascular disease. Sugar kadme agate, you're preventing diabetes mellitus, and overall you're preventing fat accumulation kadme agate andre, overweight and obesity will be prevented completely. So that is why we say it has got more benefits. So you have to include more of fruits and vegetables in your diet rather than just refined flours. So ಅಥವಾ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಫ್ಲೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೈದಾಯಿಂದ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳಿರಬಹುದು, ಲೈಕ್ ಕನ್ಫೆಕ್ಷನರೀಸು, ನಿಮ್ಮ ಇದು ಬೇಕರಿ ಐಟಮ್ಸ್ ತಿನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ನೀವು
ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ, then it will be very beneficial. And apart from these two, inclusion of drinking of more of water is very essential now, because we have seen, especially in adolescent people, they don't drink more of water at all. ಸೊ ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿ 28 ಸತಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ, ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಸೊ ದೇ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ವಾಟರ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ವಾಟರ್, ಡ್ರಿಂಕ್ more of water. And then exercise or activity, that is physical exercise and activity. You cultivate some pattern in your life, regime in your life, like you can go for a walk, and you can do some exercise, simple exercise that can be done within no time. So such kind of physical activity can be included in your lifestyle, so that the it will help in reducing or maintaining the weight in a normal condition, and prevents the onset of any disease condition like overweight, obesity, hypertension, or whatever it is. So this is what I just wanted to tell you. So just to summarize, I spoke about the behavioral pattern, that is dietary behavioral pattern. What are the factors that affect the dietary behavior? It can be internal factor, or it can be the external factor. Internal factor includes the individual likes and dislikes, as allergic condition, preferences through sensory aspects, or yeah, incidences that is associated, psychological factors that has been associated with those type of food. And external factor is starting from the influence by the parents, that is the family, or it can be the social society, or it can be the peer, that is friends. Then we have got the factors like other factors like physical environment, which is wherein availability of the food, affordability of the food, time spent for the preparation of the food, and the that is psychological factors, that is the stress and strain which is there, which may try to avoid the consumption of food, or maybe overeating because of the mood fluctuation which is there. So all these things, and along with that, certain types of drugs can also have an impact, or that is medication can have an impact on the food choice and food behavior also, which may lead to overweight and obesity. So overweight or obesity, it is nothing but increase in the body weight above the normal BMI, that is body mass index, which is nothing but the accumulation of the fat content. So we have got above 24.9, it will be overweight, and obese is above 30, which will be classified as grade 1, grade 2, and grade 3. Then we have two types of accumulation that has been there. One is the apple shape, which is above the waist, which we usually see in the male, and one is below the waist, that is seen in the accumulation of fat seen in the that is in the thighs and the hip of the region, which is usually seen in the women. So both are a risky factor itself. However, you have to think about the consequences of overweight and obesity. So it can be even like, as I said, the type of fat also, cells also will play an important role. Number of fat cell, you may be unable to maintain, or the weight, or reduce the weight, but size of the fat cell can be reduced, and you can regain your normal weight. So that is there. And the consequences, as I said, it can lead to overweight or obesity, can lead to health consequences, like it can be hypertension, it can be cardiovascular disease, it can be diabetes mellitus, it can be gout, or it can be that is the individual, it can lead to conditions, severe conditions, it can lead to certain type of cancers, and death can also occur with obesity. And what is the major regime, or the remedy for it is prevent before it onset is there. So what you have to do is you have to change your lifestyle. That is, changing lifestyle includes diet modification, that is positive behavior, dietary behavior, choosing a very good food which is beneficial to you, and including physical activity like exercise, etc., and behavioral changes, that is psychologically be prepared, think positive, bring down the stress that is there,
And then because stress is also one of the important factor which can contribute towards fat accumulation, I mean overweight and obesity. So that is why you have to always remember even the psychological aspects also plays an important role. So with this modification, definitely you can maintain your the body weight to normal body weight or healthy, and you can say that you are leading a healthy life. So once you to achieve that, you need to have this lifestyle modification, then you can say an individual is having a health and well-being. He is healthy and he leading a healthy life also, and in the end also, till the end also. So with this, I thank you for your patience listening. So this completes food psychology and all the portions of food psychology. So yeah, thank you, madam. Same, I'm also Kannada medium. Yeah, I have some queries or questions. Madam, I'm Kannada medium. I need. See, Kannada notes are not available. Probably, whatever I have spoken, I think because of the heterogeneous group, ಎರಡು ಎಲ್ಲರೂ ತಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. But we are not giving Kannada version of the SLM, so it will be in English. Only thing is like uh, this. I mean, you can answer to a certain extent even in Kannada. So any other doubts, you can definitely message me. I think you have my number also. You can see to our website and then you can get my number over there. I'm a faculty of food science and nutrition department, Dr. Anita, you know. So you can just clear your doubts also. So I think I'll leave the platform. So thank you once again for your patience listening.